Intensity of light emerging from a polarizer. We know that polarizer is an optical element which transforms unpolarizer light to polarizer light. An unpolarizer light with an electric field vector E0, that means the amplitude of the wave is E0, is incident on a polarizer. So this is the polarizer. ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് ഈ പോളറൈസറിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. E0 നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. One is along Z and one is along Y. E0 makes an angle theta with respect to the transmission axis is resolved into two components which is EY and EZ. Transmission axis എന്ന് പറയുന്നത് Y ആണ്. So the component parallel to the transmission axis is EY here. EZ is perpendicular to the transmission axis. Thus, parallel component EY is transmitted by the polarizer. നോർമലി നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയി എടുക്കുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ജനറലി നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. സോ EY ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 കോസ് തീറ്റ. We have the equation of intensity I, that is I is proportional to E square, or in this case EY square, or I is equal to K into EY square. Proportionality sign equal to I convert to constant of integration is K. ഈ ടേമിൽ EY സ്ക്വയറിന് പകരം E0 cos theta സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് I equal to K into E0 cos theta square. This is the equation. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? E0 square cos square theta എന്ന് എഴുതാം. That is I equal to K E0 square cos square theta. But ഈ ഒരു ടേം K E0 square എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is equal to I0. So ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ I0 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. That is I equal to I0 cos square theta. Or I is proportional to cos square theta. ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാലസ് ലോ ഓർ മാലൂസ് ലോ. This statement is known as Malus law. So ലൂയിസ് മാലസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണത്. മാലൂസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ we can say that the intensity of polarized light transmitted through a polarizer, that is I, is proportional to the square of cosine of the angle between plane of polarization of the light and the transmission axis of the polarizer. In an unpolarized light, all values of theta are equally probable because vibration will be equally probable in all directions. Therefore, the fraction of light transmitted through the polarizer equal to average value of cos square theta. We know that I is proportional to cos square theta, or I is equal to I0 cos square theta. Unpolarized light in the case, we need to take average value of cos square theta. We know that average value of cos square theta is equal to 1 by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് I equal to I0 by 2 എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. That is I equal to I0. Average value of cos square theta can be written like this. Integral 0 to 2 pi cos square theta d theta 1 by 2 pi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So this is the equation. Cos square theta എന്നുള്ളതിന് we can rewrite like 1 plus cos 2 theta by 2. ഈ 2 ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is I equal to I0 by 4 pi 0 to 2 pi 1 plus cos 2 theta d theta. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, cos 2 theta ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. So 1നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിത്ത് d theta വിൽ ഗെറ്റ് theta. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക 0 to 2 pi. cos 2 theta ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് sin 2 theta by 2. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക 0 to 2 pi. സെക്കൻഡ് ടേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം upper limit apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 0, lower limit apply ചെയ്താൽ also you will get 0. So this term will be 0. ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമിന് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം upper limit apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 2 pi minus 0 apply. So this is the equation. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 pi മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതിൽ പൈയും ക്യാൻസൽ ആവും, 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ആയാൽ you will get I equal to I0 by 2. This figure is representing an unpolarized light. It has intensity I0.
this line is represent a polarizer light. So it's an unpolarizer beam and it's a polarizer beam. Here is the polarizing device or polarizer. I0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള അൺപോളറൈസർ ലൈറ്റ് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി I0/2. If an unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizer, the intensity of light transmitted through the polarizer is I0/2.